నాకు కూడా పెట్టియావా ఏంటి మామ అది Hi friends, hi to everyone. So today, HI వాళ్ళకి మన అసైన్మెంట్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్లో అసైన్మెంట్ 1 వచ్చేసి అసైన్మెంట్ 1లో హ్యూమన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో అసైన్మెంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ ప్రెనిటల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అనే అంశానికి సంబంధించి. సో టుడే నేను ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కనుక యాడ్ అవుతే కనుక అట్లీస్ట్ ఒక 1 hour కానీ 2 hours కానీ ఇంకా వీలుంటే 3 hours కానీ మనకు దొరికిన టైంలో అట్లీస్ట్ ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కషన్ చేసుకుందాం. అట్లీస్ట్ ఒక గ్రూప్ స్టడీస్ లాగా ఉంటుందన్న ఫీల్ తోటి నేను ఈ కాన్సెప్ట్ని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఫస్ట్లీ ప్రెనిటల్ డెవలప్మెంట్ అంటే తెలుగులో వచ్చేసి జననపూర్వ అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి వివరించండి. అంటే హ్యూమన్లో ఫస్ట్లీ మనకు ఒక స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రెనిటల్ డెవలప్మెంట్. సో స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రెనిటల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన వూమ్లో ఒక మదర్ వూమ్లో ఒక పాప ఎట్లా ఏ స్టేజెస్లో ఉంటుంది. సో ఆ స్టేజెస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలని మనము ప్రెనిటల్ స్టేజెస్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఇది మనకు హ్యూమన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అసైన్మెంట్ 1లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో జస్ట్ డిస్కషన్ చేసుకుంటే మనకంటూ కొంత సబ్జెక్ట్ అనేది తెలుస్తుందని ఇంటెన్షన్ ఇది. సో ఫస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చేసి మనకు జర్మినల్ స్టేజ్, సో సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్, తర్వాత ఫెటల్ స్టేజ్. సో ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్లో మనకు డెవలప్మెంట్ అయ్యేటువంటి అంశాలు వచ్చేసి మిడ్ బ్రెయిన్, హిండ్ బ్రెయిన్, ఫోర్ బ్రెయిన్, ఫెటల్. సో ఈ మాదిరిగా ఈ పిక్చర్ అనేది మనకి ఇక్కడ షో చేయడం జరిగింది. సో అట్లానే ఈ ఎన్ని డేస్కి ఇది జరుగుతుంది అనే దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ వూమ్లో 0 to 2 weeks అనేది జర్మినల్ స్టేజ్ అంటారు. 3 to 8 weeks వచ్చేసి ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ అంటారు. 9 weeks to బర్త్ వచ్చేసి ఫెటల్ స్టేజ్ అంటారు. ఓకే,
సో ఈ మాదిరిగా అనేది మనకు వస్తుంది. సో while you might think of a child development as something that begins during infancy, the prenatal period is also considered an important part of the development process. Prenatal development is a time of remarkable change that helps set the stage for future psychological development. The brain develops over the course of the prenatal period, but it will continue to go through more changes during the early years of childhood. సో ఒక బేబీ అనేది బర్త్ అవ్వడానికి తను ఎప్పుడైతే ఓమ్లో స్టార్ట్ అవుతుందో, సో కంప్లీట్గా బర్త్ వరకు కూడా వాళ్ళు ఇంటర్నల్ ఏ మాదిరిగా చేంజెస్ ఏర్పడతాయి అన్న దానికి సంబంధించి ఈ అంశం అనమాట. సో ఫిజికల్గా, సో బాడీ పార్ట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ సంబంధించినటువంటి అంశాలు ప్రెనేటల్ ఇష్యూ. సో ప్రతి ఒక్కరు అనుకోవచ్చు ప్రెనేటల్ అంటే ఏంటి, ఈ వర్డ్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంది. సో మ్యాక్సిమం మదర్స్కి అయితే తెలిసి ఈ విషయము, బట్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ జస్ట్ ట్రై ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్. The process of prenatal development occurs in three main stages. So, three main stages, వచ్చేసి the first 2 weeks after conception are known as the germinal stage. సో ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ పైన చూసినాం జర్మినల్ స్టేజ్ అనేసి అన్నాము. సో ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్. ఈ జర్మినల్ స్టేజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మనం సెకండ్ స్టేజ్ చూడండి. సో ఇది నేను వీడియో రూపకంగా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ prenatal development occurs in 3 main stages. The first 2 weeks after conception are known as the germinal stage. The third to the 8 weeks is known as the embryonic period, and the time from the 9th week until birth is known as the fetal period. Okay, so 3 stagesలో ఫస్ట్ వచ్చేసేసి మనకు జర్మినల్, తర్వాత ఎంబ్రాయినిక్ పీరియడ్, తర్వాత ఫెటల్ పీరియడ్. ఓకే, ఎంబ్రాయినిక్ పీరియడ్ మళ్ళీ ఒక్కసారి రిమైండ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి జర్మినల్ స్టేజ్, తర్వాత ఎంబ్రాయినిక్ స్టేజ్, తర్వాత ఫెటల్ స్టేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి వీడియో రూపకంగా ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ట్రై టు షో ద స్టేజెస్ ఆఫ్ దిస్. సో కేర్ఫుల్లీ ట్రై టు లిజన్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ who are interested to know such things. Where the voice will be better? There is no voice. అచ్చా, ఓకే, ఉందిలే నేను ఆఫ్ చేసినాను. జస్ట్ వస్తుంది వాయిస్. Prenatal development is the time after conception when a baby forms కొంచెం from a ఫ్యాన్ ఆఫ్ single చేయవా? cell. సౌండ్ వస్తుంది, వేరే సౌండ్ వేస్ట్. It's a time of remarkable change, occurring in 3 main stages: the germinal stage, the embryonic period, and the fetal period. The germinal stage begins when the egg becomes fertilized with sperm. This single cell journeys down the fallopian tube to the uterus and begins to divide. As the cells rapidly multiply, the outer cells eventually become the placenta, while the inner cells form the embryo. The cells develop into what is known as a blastocyst. Once at the uterus, the blastocyst attaches to the uterine wall through a process known as implantation. The 3rd week after conception, the mass of cells become an embryo. Over the next month, the embryo becomes distinctly human. The neural tube forms, later developing into the central nervous system. The head begins to form, followed by the eyes, nose, ears, and mouth. And buds that will form the arms and legs appear. During the 9th week and through birth, the embryo becomes known as a fetus.
This stage is marked by amazing change and growth, and important changes in the brain take place. Between the 9th and 12th week, the fetus begins to make reflexive motions with its arms and legs. During the 3rd month, the sex organs start to differentiate. And by the end of the 3rd month, all parts of the body are formed. Like the body, brain development does not end at birth. In fact, between birth and preschool, the brain quadruples in size. So firstly, germinal stage. The germinal stage begins at a conception when the sperm and egg cells unite in one of the two fallopian tubes. The fertilized egg is called a zygote. Just a few hours after conception, the single cell's zygote begins making a journey down the fallopian tube to the uterus. Okay. Cell division begins approximately 24 to 36 hours after conception. Through the process of mitosis, the zygote first divides into two cells, then into 4 8 16, and so on. A significant number of zygotes never progress past this early part of cells division, what with as many as half of all zygotes surviving less than 2 weeks. So you can understand the thing. So when the sperm will be releases, so how it will be. So the same thing they explained in that. Once the 8 cell point has been reached, the cells begins to differentiate and take on certain characteristics that will determine the types of cells. They will eventually become, as the cells multiply, they will also separate into two distinctive masses. The outer cells will eventually become a placenta, while the inner cells from the embryo. Cell division continues at a rapid rate during the approximately week-long journey from fallopian tube to uterus wall. The cells develop into what is known as a blastocyst. Blastocyst. The blastocyst is made up the three layers, each of which developed into different structure in the body. One is ectoderm, skin and nervous system. Firstly, it will be developed. Then second layer, endoderm, digestive and respiratory system. Mesoderm, muscle and skeletal system. So third stages. So these three layers, the concept. So it will be developed like that. Okay. Finally, the blastocyst arrives at the uterus and attaches to the uterine wall, a process known as implantation. Implantation occurs when the cells nestle into the uterine lining and rupture tiny blood vessels. The connective web of blood vessels and membranes that form between them will provide nourishment for the developing being for the next 9 months. Implantation is not always an automatic and show for process. Researchers estimate that approximately 60% of all natural conception never becomes properly implanted in the uterus, which results in the new life ending before the mother is aware she is pregnant.
So the next stage, embryonic stage. So the embryonic stage mean at this point the mass of cells is now known as an embryo. The beginning of the third week after conception marks that starts of the embryonic period, a time when the mass of cells becomes distinct as a human. The embryonic stage plays an important role in the development of the brain. Approximately 4 weeks after conception, the neural tube forms. This tube will later develop into the central nervous system, including the spinal cord and brain. The neural tube begins to form along with an area known as the neural plate. The earliest signs of development of the neural tube are the emergence of two ridges that form along each side of the neural plate. Over the next few days, more ridges from and fold inward until a hollow tube is formed. Once this tube is fully formed, cells begin to form near the center. The tube begins to close and brain vessels form. These vessels will eventually develop into parts of the brain, including the structure of the forebrain, middle brain, and hindbrain. Around the fourth week, the head begins to form quickly, followed by the eyes, nose, ears, and mouth. The blood vessel that will become the heart start to pulse. During the fifth week, buds that will form the arms and legs appear. By the eighth week of development, the embryo has all of the basic organs and parts except those of the sex organs. At this point, the embryo weighs just 1 gram and is about 1 inch in length. By the end of the embryonic period, the basic structure of the brain and central nervous system have been established. At this point, the basic structure of the peripheral nervous system is also defined. The production of nervous and brain or brain cells begins around day 42 after conception and is mostly complete sometimes around the middle of pregnancy. As nerves form, they migrate to different areas of the brain. Once they have reached the correct location, they begin to form connection with other neural cells, establishing rudimentary neural networks. So it's a final stage, fetal stage. So in fetal stage, once cell differentiation is mostly complete, the embryonic if anybody is there, please send message. మన బీఈడి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్ ప్లీజ్ సెండ్ ఎనీ మెసేజ్. ఓకే, ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే కనుక ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్. సో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎవరైతే దీంట్లో ఉన్నారో అన్న విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎస్ఎంఎస్ చేయొచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో లైవ్లో ఉన్నవాళ్ళు మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ చెప్పారనుకోండి, సో ఆ సబ్జెక్ట్ మనం వెతికి మాట్లాడచ్చు. నేను మాట్లాడింది మీకు అట్లీస్ట్ ఏదైనా అర్థమైంది అనుకోండి, ఆ అర్థమైన సబ్జెక్ట్ గురించి అట్లీస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో మనకేంటంటే ప్రెనేటల్ స్టేజెస్లో 3 స్టేజెస్ ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది. సో దాంట్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ చెప్పేశాను, సెకండ్ స్టేజ్ కూడా చెప్పాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫెటల్ స్టేజ్, ఇట్స్ ఫైనల్ స్టేజ్, దీనికి సంబంధించి చెప్పబోతా ఉన్నాను.
నేను ఫ్రెండ్స్ని రిక్వెస్ట్ చేసేదంటే షై ఫీల్ కాకండి, ఏదైనా ఉంటే కనుక సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మాత్రమే కాబట్టి ఇది నోబడి. ఓకే, అందరికీ ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే ఓ టెన్షన్ అట్లా అంటున్నారు. బట్ తెలుగులో రాయొచ్చు అని, ఇంగ్లీష్లో కూడా రాయొచ్చు అని చెప్పేసి మన యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఈవెన్ ఒక టాపిక్ డిస్కషన్ చేయడం వల్ల అట్లీస్ట్ రివిజన్ అన్నా జరుగుతుంది కదా అన్న కాన్సెప్ట్ ఉన్నది. అప్పట్లో మీరు బుక్స్ కూడా ఓపెన్ చేయగలుగుతారు కనుక ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. బీడీ క్లాస్మేట్స్, ప్రెనిటల్ స్టేజ్కి సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక ప్రెనిటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చూస్తే కనుక ఇట్స్ థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఫెటల్ స్టేజ్. సో ఈ ఫెటల్ స్టేజ్లో ఏంటంటే వన్స్ సెల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ కంప్లీట్, ద ఎంబ్రో ఎంటర్స్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ అండ్ బికమ్స్ నోన్ యాజ్ ఎ ఫెటస్. The fetal period of prenatal development makes more important changes in the brain. This period of development bring during the 9th week and last until birth. This stage is marked by amazing change and growth. సో ఫెటల్ స్టేజ్లో ఏంటంటే మ్యాక్సిమం అనేది బర్త్ వరకు కూడా ఈ ఫెటల్ స్టేజ్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫెటల్ స్టేజ్లో ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్గా బ్రెయిన్ గ్రోత్, బ్రెయిన్లో చేంజెస్, కంప్లీట్గా బ్రెయిన్ బిల్డప్ కావడం అనే అంశానికి సంబంధించి ఇది ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ పీరియడ్ వచ్చేసి బీయింగ్స్ డ్యూరింగ్ 9th వీక్ నుంచి అంటిల్ బర్త్ వరకు అనమాట. అంటే ఒక బేబీ అనేది బాడీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి 9th వీక్ నుంచి మొదలుకొని వాళ్ళు అప్ టు బర్త్ స్టేజ్ వరకు కూడా ఉండేటువంటి స్టేజ్ని ఫెటల్ స్టేజ్ అంటారు. The early body system and structure established in the embryonic stage continue to develop. The neural tube develops into the brain and spinal cord and neurons continue to form. Once these neurons have formed, they begin to migrate to their correct location. Synapses or the connection between nerves also begin to develop. సో ఈ ఫెటల్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఇక 9th వీక్ నుంచి బర్త్ స్టేజ్లో జరిగేటువంటివి బ్రెయిన్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అదే మాదిరిగా స్పైనల్ సిస్టమ్ అనేది కూడా డెవలప్మెంట్ కావడం ఉంటుంది. నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా ఒక ఫుల్ బిల్డ్ షేప్కి వచ్చేటువంటి సిచ్యువేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇది బిట్వీన్ ద 9th and 12th వీక్ gestation at the earliest reflexes begin to emerge. The fetus begin to make reflexive motions with its arms and legs. సో ఎట్ ద ఎర్లియస్ట్ ఏంటంటే ఒక సిచ్యువేషన్లో ఇంకా బాడీ మూమెంట్ అనేది కూడా జరుగుతూ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు 12th వీక్ వచ్చేసరికి బాడీ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్, లెగ్ మూమెంట్స్ అనేది కూడా జరగడం జరుగుతుంది అనమాట. డ్యూరింగ్ ద 3rd month of gestation, the sex organ
be begin to differentiate by the end of the month. All parts of the body will be formed as this point. The fetus weight around 3 ounce. సో 3 ounces ఫెటల్ బాడీ వెయిట్ అనేది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ద ఫెటస్ కంటిన్యూ టు గ్రో ఇన్ బోత్ వెయిట్ అండ్ లెంత్. హైట్లో కానీ వెయిట్లో కానీ ఈ స్టేజ్లో పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట ఫెటస్ స్టేజ్లో. ఆల్దో ద మెజారిటీ ఆఫ్ ఫిజికల్ గ్రోత్ అకర్ ఇన్ ద లేటర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, the end of the third month also makes the end of the first trimester of pregnancy. During the second trimester or months 4 through 6, the heartbeat grows stronger and other body system become further developed. Fingernails, hair, eyelashes and toenails form. Perhaps most noticeably, the fetus increases about 6 times in size. సో ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ మంత్ అనమాట. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ మంత్లో అనేది నెయిల్స్ రావడము, తర్వాత జుట్టు రావడము, కాళ్ళకి నెయిల్స్ రావడము, తర్వాత బాడీ ఫింగర్ నెయిల్స్ రావడము, హెయిర్స్ రావడము, ఐలాషెస్ రావడము అండ్ టోన్ నెయిల్స్ రావడము, ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో what's going on inside the brain during this important period of prenatal development? ఇక్కడ ఏంటంటే, సో వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్సైడ్ ద బ్రెయిన్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రెనటల్ డెవలప్మెంట్. సో ఈ ప్రెనటల్ డెవలప్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు బ్రెయిన్లో ఎటువంటి చేంజెస్ వస్తాయనే అంశాన్ని చూసుకుంటే కనుక, ద బ్రెయిన్ అండ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆల్సో బికమ్ మోర్ రెస్పాన్సివ్ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ ట్రైమెస్టర్. సో during the second trimester, around 28 weeks, the brain starts to mature faster with an activity that greatly resembles that of a sleeping newborn. During the period from 7 months until birth, so 7th month వచ్చేసరికి కనుక until birth, the fetus continues to develop put on weight. అంటే ఇంకా 7th month నుంచి 9th month వరకు కూడా బేబీ అనేది వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతూ ఉందన్నమాట. And prepare for life outside the womb, the lungs begin to expand and contract, preparing the muscles for breathing. While development usually follows this normal pattern. There are times when problems with prenatal development occurs. Disease, malnutrition and other prenatal influences can have a powerful impact on how the brain develops during this critical period. Okay, a word from very well. Brain development does not end at birth. A considerable amount of brain development takes place postnatally, including growing in size and volume while changing in structure. The brain quadruples in size between with birth and preschool as children learn and have new experiences, some networks like that. Okay, సో ప్రినేటల్ సిచ్యువేషన్ అనేది మనము ఆల్రెడీ ఒక డిస్కషన్కి వచ్చేసాము. సో దీంట్లో సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైవ్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఒక 5 minutesలో.